Hi guys! Welcome back to Hack TV and this is the part 1 ng Jumpstart with Angular series natin. This series is intended sa mga beginners na gusto matuto ng Angular. I may not be able to tackle all the topics on this series but I will make sure na itatackle ko or i-discuss ko lahat ng importante para maging up to speed kayo on learning Angular para magamit nyo siya sa mga gagawin nyong application. At the end of this course, gagawa tayo ng simple but a little complicated application para ma-apply natin lahat ng natutunan natin throughout the course. Let's start with what is Angular. Angular is an open source, TypeScript-based web development framework na dinevelop ni Google. Basically, ginagamit siya to develop web application. Angular is a rewrite ng AngularJS. Kaya tinatawag siyang Angular version 2. So bakit ba nire-write si AngularJS? The main reason kaya nire-write si AngularJS at nagkaroon ng Angular is to resolve yung mga performance issues ng AngularJS. Ano ba yung mga features ni Angular, bakit natin siya gagamitin? Number 1 is best suitable siya on creating SPA or single page applications. Ano ba si single page applications? Unlike with the traditional web application or websites, lahat ng page has its own HTML. Kay single page application, isa lang HTML niya and nire-render niya or nire-recreate niya yung page na yon kung ano ba yung kailangan ni user. Angular is also known for its multi-platform. With the use of other libraries, pwede tayong gumawa ng other kind of applications like desktop and mobile. When it comes to productivity, Angular offers a simple but powerful syntax para mas madali maintindihan at matutunan ng mga developers. And with the presence ng toolkit niya na wala sa AngularJS, mas madali na tayo makakapag-create ng mga files and bumuo ng applications. Angular is also a full stack development. It means na lahat ng kailangan natin when it comes to building application, andun na sa toolkit niya. From coding, compilation, testing, pati na rin deployment, magagawa natin siya dun sa Angular CLI. So ano ba yung mga knowledge na kailangan natin para matuto ng Angular at magamit ito? Kailangan may knowledge tayo sa pillars ng web development. Andyan yung HTML, CSS, and JavaScript. And since Angular is a TypeScript base, it's a plus na meron tayong knowledge kay TypeScript. But at this point, hindi pa importante na may alam tayo kay TypeScript. Matututunan and mafafamiliarize tayo kay TypeScript as we go along sa pag-aaral ng Angular. So ano ba si TypeScript? Basically, TypeScript is a superset of JavaScript. So it's just a JavaScript with additional features. And most notable features ni TypeScript na wala kay JavaScript is yung static typing. With that, nakakapag-define tayo ng mga data types sa mga variables na gagamitin natin sa mga programs natin or applications natin. So si TypeScript, hindi siya readable sa mga browsers natin. Kailangan natin siya i-transpile sa JavaScript. And with that transpilation or compilation, nadidetect kaagad yung mga compilation issues dun sa codes natin. So yan yung isa sa mga magandang features na meron si Angular na wala kay AngularJS. With my experience kasi kay AngularJS, parang hindi nadidetect kaagad yung mga compilation issues. Madidetect mo na lang siya kapag niran mo na yung application sa mga web browsers. So dahil dito sa feature na to, nadidetect kaagad and napopoint out kung saan natin kailangan ayusin yung mga issues na yan. Ano yung mga tools na kailangan natin to create Angular application? Number 1, we need Node.js. Kailangan natin si Node.js para magamit natin si NPM to install our Angular CLI. Kakailanganin din natin si NPM para ma-download at ma-install yung mga ibang libraries na kakailanganin natin for our application. Second is we need the Angular CLI. Angular CLI is the primary toolkit na kailangan natin to develop Angular application. So si CLI yung tutulong sa atin to create our files para hindi na natin siya manually i-create. And last is kailangan natin ng IDE. So dyan tayo mag-open ng mga files and mag-write ng ating mga code. So ako, ginagamit ko is Visual Studio Code. You can use any IDE you want. Kung wala ka pang IDE, you can just use simple text editor. But I advise na gumamit ka ng IDE kasi may mga features siya na makakatulong sa'yo on building applications. And since our primary toolkit is a CLI, we need to familiarize ourselves sa mga ng commands. Ito yung mga commands na iraran natin on creating files and building the application. Before we move on actual demonstration sa pag-create ng Angular application, let's discuss yung architecture ni Angular. Ang isang Angular application ay binubuo ng isang module. Or for some application, meron silang multiple modules. At nahati ito sa mga features nila.
Basically, module is a container ng different parts ng application. So, collection siya ng components. Components are the primary building blocks ng Angular application natin. Siya yung nag-hold ng application data and ng mga logics na meron sa isang application or sa parts ng isang application. With its metadata, nag-associate siya sa isang template. Si template is a form of HTML. So, siya yung nagbibigay ng forma dun sa ating user interface. So, si component and si template, siya yung bumubuo ng ating user interface. And also, in the UI, we also have yung directives. Siya naman yung nagmamodify sa HTML natin kung paano ba siya i-render on our interface. So, back on our component, it is advisable na yung mga logic na ilalagay natin dito is specific lang sa pag-manipulate ng user interface natin. That's why we have services. Dito natin ilalagay yung mga logic when it comes to manipulating our data. Ihiwalay natin siya para hindi siya tightly coupled to our component and pwede natin siya i-reuse sa ibang parts or sa ibang components ng application natin. On accessing services, we will use dependency injection para maging lean and efficient yung components natin. So si dependency injection yung magpo-provide ng task na kailangan for a specific component kapag ginamit na si services. And that's our Angular architecture. And nandito na tayo sa ating command prompt. Before we proceed on creating our first Angular application, please make sure na na-set up nyo na yung development environment ni Angular. I created a video about that and please watch it first. Ilalagay ko rin yung link sa description below. Once na-set up nyo na yung environment sa inyong mga machine, let's run this command first. This tells us na meron ng Angular CLI na naka-install on our machine. On this tutorial, we will be using the version 11.0.5 ni Angular. So let's clear this first. Now, we will create our first workspace for our first Angular application by typing this command. And hit enter. So there will be some questions para sa configuration ng ating workspace. So yes lang natin siya. Which style sheet format? We will use CSS. Before running this command, please make sure na nandun kayo sa prefer directory kung saan nyo gustong isave yung mga files nyo regarding Angular. In my case, I want it on my document. So na-set up ko na siya. So nakapag-change directory na ako kanina. Andito na ako sa documents directory ko. So currently, nag-install siya ng mga packages. Let's wait for it to be completed. And tapos na siya mag-install ng mga packages. So we already have our first Angular workspace. Let's now go to our IDE para i-open yung folder ng ating workspace. And this is now our first Angular workspace. So si CLI, siya na yung mga nag-generate ng mga files na to. So, explain ko muna sa inyo yung mga important files na meron sa isang Angular workspace. So, first is yung angular.json. This JSON file holds important configuration ng ating Angular application. This file defines the structure of our application and yung mga settings na kakailanganin natin. So, importante siya like this one sa build. Dito natin isa-set yung output path ng ating application, ano yung index niya, and so on. We also have configurations para ma-determine kung ano yung mga kailangan natin on a production environment. Siyempre, when we are going to deploy in a production environment, may mga configurations tayo na mababago na different sa ating development environment. Next is yung package.json. This JSON file naman holds the information about dun sa mga dependencies or yung mga libraries na kakailanganin natin for our application. So makikita natin dito yung mga library name and pati na rin yung version. Next is our tsconfig.json. Ito yung mga configurations na kakailanganin ng ating transpiler para ma-convert yung TypeScript codes into JavaScript. Let's now go to our src folder. This folder contains yung main codes na kailanganin natin on our application. Meron tayong index.html. Si index.html will serve as our entry point sa ating application. Dito natin makikita yung container ng ating Angular application. We also have here the main.ts. So si main.ts yung unang iraran when we access an Angular application. It determines what module that will start our Angular application.
So yan, sa bootstrap.module, nakadefine dito kung anong module yung gagamitin for our Angular application or kung saan mag-i-start yung ating Angular application. Meron din tayong styles.css. Dito natin ilalagay yung mga style sheet for our application globally. So ito yung global CSS file natin. So available siya throughout our application. Sa app folder naman, dito natin makikita lahat ng files na i-create natin for our application. When we run an ng command to create a specific file sa ating Angular application, dito natin siya makikita. So yung mga files na nakikita natin ngayon is generate siya along with our generation of our workspace. So let's examine first the app.module.ts. Kagaya na nabanggit ko kanina, si module contains yung different parts ng application natin. So dito natin makikita yung mga components, services, modules na kakailanganin natin for our application. On the upper part of this file, dito natin makikita import syntax. So siya yung naglalagay ng reference dun sa mga ibang files sa ating application. Next, we have the ng module decorator. Dito dinidefine yung mga components na kailangan, yung mga module na kailangan i-import. And for the bootstrap, dito natin i-define kung ano yung entry component ng ating module. So let's now go to our app component. Si app component, this will serve as our root component. So kapag nirun natin yung application, this component will be rendered. Just like with a typical TypeScript file, meron tayong import statement. And next, we have here the component decorator. This metadata object describes how our component to be compiled. So si selector, siya yung directive na kailangan natin ilagay on an HTML para ma-access natin or magamit natin yung component na to. Si template URL naman, so siya yung nagde-determine ng template na gagamitin natin. So dinadirect niya kung anong HTML file yung gagamitin for this particular component. And for the style URLs, if we have a specific CSS na gagamitin, i-declare lang din natin yung directory ng CSS na gagamitin natin. And we have our class. So let's go to the component.html. This HTML file is the template for our app component. So when we access the app component, ito yung HTML na i-render on our screen. Ayan, so with the help of our CLI, nag-generate siya ng mga sample files para pwede natin siyang i-observe and ma-familiarize yung sarili natin sa mga components ng ating Angular applications. Let's go back to our command prompt. Let's clear this line first. And dahil nga may mga samples na na-generate yung ating CLI for our first workspace, we can now run our first application. Palitan muna natin yung directory. Punta tayo dun sa directory ng ating first workspace. Now, let's run this command to access our application. So, si -o, option siya para automatically i-open na yung browser with our URL. So, let's just hit enter. So, at first, i-compile muna ng ating CLI yung ating TypeScript codes. So, balik ko lang yung command prompt. So, makikita natin na nag-compile successfully yung ating Angular application. And ayan, so automatically nag-open na yung browser natin with our URL. So ayan na yung first Angular application natin with the pre-generated sample ni CLI. Back on our command line, just hit Ctrl+C to terminate the server. Let's clear the command again. Let's now modify our application and gumawa tayo ng sarili nating component. Para makapag-create tayo ng component, just type in the following command. And specify the Angular file type, which is component. And next is the file name of our component. So I will name it as home. And hit the enter. So you can see on the result na nag-create siya ng mga necessary files for our component. And in-update niya yung app.module.ts natin. So may kita nyo na nag-create siya ng folder for our home component. So yan yung mga files na generate ni CLI
on creating our component. Meron tayong CSS file, HTML, and our component.ts. So before we update our component, let's just go back to our module.ts. So kanina nakita natin may in-update yung CLI natin when generating a component. So ito yung mga updates na ginawa niya. So in-import niya yung home component and nilagay niya dun sa declarations array ng ating module decorator. So now let's go to our component.html. So palitan lang natin yung elements na nakalagay dito. You can type anything you want. So ako, tatype ko lang hello world. This is my first component. And so in-update na natin yung template for our home component. Let's now visit our home component.ts. So wala muna tayong ilalagay na logic on our component. Explain ko lang ang ating component decorator. So for the selector, so ito yung directive name na kailangan natin ilagay sa parts ng application natin para ma-access natin yung component and then yung template. Next is yung si template URL. So ito yung HTML file na i-render when someone accesses our component. Alright, so let's go to our app.component HTML. So buruhin lang natin yung mga nakalagay dito. So ang gusto natin mangyari dito is i-render or i-access natin yung home component na ginawa natin. To do that, kailangan lang natin ilagay yung directive for our home component. Balikan lang natin siya. So ito yung selector. So let's create an element and type in the selector for our home component. Okay, so let's save this one. So back on our command prompt, let's run this command, the ng build. So this will compile our TypeScript codes. So yung command na niraran dito is niraran din naman siya when we run the ng-serve. So gusto ko lang din ipakita yung pag-run ng ng build kasi makakatulong sa atin to on detecting some errors. So ngayon wala naman siyang error kaya successfully na-generate naman ng maayos yung ating Angular application. So balik lang tayo dito. Intentionally gagawa ko ng error. Tingnan natin kung makaka-capture siya sa ating ng build. So on our module.ts, imamali ko lang yung directory neto. So dito pa lang sa IDE, may kita na natin na may issue yung ating app.module.ts. So let's try on our command prompt kung makaka-capture din siya. So dito i-expect natin may makapture siyang error. Ayan, so makikita natin na hindi nag-build yung ating application dahil meron daw tayong error sa ating app.module. So ito yung sinasabi ko magandang feature ng Angular CLI. Sa compilation level pa lang, makikita mo na kung ano yung error and mapipinpoint niya kung saan file siya nag-error. Mas madali at mas mabilis mo na siyang mafi-fix. So ayusin lang ulit natin siya. Let's save this one. And let's now run the ng-serve command to check kung nag-apply ba ng maayos yung ating changes sa component. And there you have it. So yan yung first component na ginawa natin. So na-render naman siya na maayos on our application. So dito ko muna tatapusin yung video na to. At this point, natutunan na natin kung ano si Angular, na-familiarize tayo sa architecture niya, and nakapag-create tayo ng workspace, and nakapag-generate ng sarili nating component. On our next video, we will add more logic sa ating component. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung data binding, and we will discuss the services. Kung nagustuhan mo yung video na to, please click the like button, and hit mo na rin yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para ma-update ka sa future videos ng channel na to. So kita-kits tayo sa part 2 ng Jumpstart with Angular series natin. Bye-bye!